Good afternoon, everyone, morning, evening, depending on where you are in the world today. And welcome to today's webinar on enhancing civil society engagement and participation in Senegal's Just Energy Transition Partnership. Insights and lessons from Global JETP experiences, as Ida said. So Senegal is at a pivotal point in reshaping its energy landscape. With the recent JETP agreement that was signed, I think last year, it marks a significant milestone for the country. So the purpose of today's webinar is to explore how civil society can play a central role in shaping the JETP process, drawing on global experiences from countries like Indonesia, South Africa, and also hearing from BMX. We aim to exchange insights, as I said, lessons, and that will help equip Senegalese civil society with the knowledge and tools to engage effectively in this transformative journey that would ensure that citizens' needs and insights are at the center of the planning process. We are excited to learn from everyone here, both the presenters and the participants, and explore how all of that can guide us as we collectively navigate Senegal's energy transition, ensuring it is just, it balances Senegal's energy and developmental needs, and most importantly, responds to the climate requirements for cleaner energy. With that background, we have 5 speakers. They would each have 10 minutes to speak, to answer questions that we have assigned each of them. And so I would turn to our first speaker, who is Bejit Strup. I hope I pronounced your surname right. Bejit is the head of the Climate Partnership Division at the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, BMZ. In her current position, she and her team work on partnerships to foster climate protection, while at the same time releasing the economic potential behind it and making sure that no one is left behind. BMZ is a key partner in shaping the financial packages, policy frameworks, and capacity building initiatives that are critical to achieving the goals of these partnerships. The Just Energy Transition Partnerships, the JETPs, are probably the best known for these partnership models. With that said, Bejit, I have questions for you. The first question is, as a member of the funding institutions for JETP, could you please share your assessment of the JETPs in different countries, including insights on how countries have integrated transparency and equity in designing, distribution, and managing the funding allocations to JETP? And what are the common and unique challenges and lessons to learn for a country like Senegal that has just entered into this partnership, and how civil society organizations in Senegal can engage in these processes? Bridget, you have 10 minutes for your submission. Thank you. Thank you very much. And this is really many, many questions for 10 minutes. So let me take on the challenge. And first of all, let me thank you, the organizers, for this invitation. I very much appreciate, and I'm pleased to be part of this discussion this afternoon. And you know, to discuss with civil society representatives from Senegal, but also from other JETP countries, I understand from South Africa and Indonesia in particular, you know, to exchange views, also to hear what you have to say and where you feel that the process can be improved. So I really see this also as a learning for us as the International Partners Group, to better understand where you are in the process and what is your, you know, what you have to say, and maybe also to criticize, but also what kind of recommendations you have. So very pleased to be here, and thank you also for having me speaking first. I'm actually very much interested to listen to you, so I try to be short, and I think I will not go through each of the 4 JETP countries and to provide an assessment where we are, but let me maybe start by highlighting the rationale why
the JETP approach has been developed, you know, and has been born a few years back. So first of all, we are all aware, we have all signed the Paris Agreement. We are all aware about, you know, the climate crisis and the requirement to get emissions down. So this is very much true for the other 3 JETP countries, not so much for Senegal, I'm fully aware, because, you know, South Africa, Indonesia, and Vietnam are big emitters. And the JETPs really were designed, you know, to help those countries to get their emissions down earlier than previously planned. And the JETPs really are an approach, you know, to get all our efforts together and to have more ambitious climate objectives and to jointly work on the implementation. The second one is really that the second argument for JETPs really is that we are aware that an energy transition cannot just be implemented by a government, you know, by itself without, you know, speaking to those who are really affected. So it's very the just word in the just energy transition partnerships is really important, because we need to look at the individual country context and see what a just transition means in that context. It is different in South Africa from Senegal, and it's again different in Indonesia and in Vietnam. So it's important that the countries, the governments, the societies have a dialogue on what a just transition means for that particular country context. So this is a key element, and I know it from my own, you know, country. We also have a coal phasing out behind us, and there was a lot of fear from the population. There were a lot of demonstrations, so it was important to sit down and have a dialogue on how the transformation can be managed, making sure that those affected, you know, receive compensation or find alternative job benefits. And I think in South Africa, and I'm looking forward to hear more from that, I think the South African JETP is the one most advanced because it's the oldest, and a lot has happened in the area, you know, on civil society engagement and defining what a just energy transition for South Africa means. So this is the second part. The third very key aspect of the JETPs for me really is the partnership principle. It's also part of the just energy transition partnerships. It's part of the abbreviation. Partnership means for us, you know, that we work in partnership with the government, that we see this as a joint effort, where, you know, each of the partners contributes the comparative advantage and the special assets. From our side, of course, funding is important. On the side of the government, we see that it's important also to have a partnership with the society, to involve civil society actors, to involve the private sector and those affected by the energy transition. So the partnership is sometimes difficult, you know, to live it, but it's really meant in a very serious way. And I'm sure we will discuss, you know, later about how civil society is involved in the JETPs. So these 3 areas are really key to us. Then I was asked, you know, to share how countries have integrated transparency and equity in designing JETPs. And this is very interesting because it is a very complex process. It's a huge process that requires, you know, the engagement and involvement of many different actors, and it's not easy, you know, all the time to make sure everyone is involved, everyone is informed. It is complex, and it requires capacity. From our point of view, what I would like to highlight here is the process of the policy and investment plan, the drafting of the policy and investment plan, which is ongoing currently in Senegal, and that is why I'm mentioning it, because after, you know, having agreed on the JETP targets, government to government, and the financial package, it's actually important to define the implementation of the JETP. And
for this, the policy and investment plan is really key, because it should be done in an inclusive way and involve, as I said, not only government actors, but also civil society actors and private sector. And I'm pleased to see that there is someone from the Senegalese government. I hope someone is here to explain, you know, how that process is being managed in Senegal. And in this plan, in this policy and investment plan, you know, key elements are what is the regulatory framework for an energy transition in a country? What are the reform requirements still to be implemented to make the energy transition happen? But it's also the place where a country should discuss what a just energy transition actually means for that country. So for Senegal, what is the just element? Is it access to electricity? Is it jobs? Is it affordable energy? And what needs to be done to achieve these just elements? And what does it cost to achieve these just elements? And then we come to the investment package. What does it cost? And how can the costs be covered by domestic resources, by international public resources, and by the private sector? And this is really, really key, because this plan really is the heart of the JETP, and on which the implementation is then based. And this is a challenging process and a difficult one, but it makes people talk to each other. It makes, you know, actors come together. In the case of Senegal, we have, working groups were created, you know, places where civil society organizations and the government can sit together and talk. Outreach activities are planned. So this is really, I think, for me, this is the value added of the JETP process. And I hope the colleagues from Indonesia can confirm that, and from South Africa, that it's really the place where dialogue is intensified, which would not happen otherwise if there is not a JETP. And it is challenging. I'm not saying it's easy, and it's not always perfect. And we need, you know, we always need to ask ourselves the question, what can be improved? How could processes be made better to better address the needs of civil society, private sector, the country? But for us, it really is the approach to pursue, and we are very much committed as Germany. In the case of Senegal, we are jointly with France, we are co-leading the international partners group, and we are also following closely the other JETPs. Yeah, and now I think I'll end here. And I'm looking forward to get your reactions, but I'm looking also forward to hear what the other colleagues have to say. Thank you. Thank you very much. Thank you, right on time. So the other speakers, when you hear the little bell noise, it means that your time is up. My really interesting insights you've shared here, and you know, highlighting the need for ensuring that this actually speaks to country context, the need for dialogue and to manage the process, the need for partnership and involvement of civil society and the private sector, and ensuring that the investment plan actually integrates transparency. And all of these are very key areas to look at for a country to have a very robust just energy transition plan. With that, I'm going to turn over to our next speaker from Indonesia. Sorry, our next speaker is from South Africa. So Blessing Manali. Blessing, I hope I pronounced your surname right. Forgive me if I didn't. So Blessing is the executive head of Consensus Building and Outreach at South Africa's Presidential Climate Commission, PCC. The PCC is a multi-stakeholder body established by President Cyril Ramaphosa in 2020 to oversee and advise on the country's climate change response. Its primary mandate is to guide a just transition to a low-carbon, climate-resilient economy while ensuring social and economic equity. Blessing, you've heard from our first speaker, who has actually highlighted some principles that are very key and core and to having a robust just energy transition partnership.
in place. I have two questions for you. So approximately 2.5 years after South Africa signed the Just Energy Transition Partnership, could you provide key updates on the country's progress with the implementation, bearing in mind all the principles shared by Bridget in her presentation? And what challenges and lessons have emerged? And what reforms have been introduced to ensure a just transition? And if you could also share with us how have citizens and civil society been involved in the process? So I'll hand over to you now, Blessing. Thank you. Good afternoon, and thanks. I must also bemoan the 10 minutes like Bridget. I think it's a tall call with all those 4 questions. But indeed, as Bridget has said, South Africa was the first takers of the Just Energy Transition with the IPG in 2021. I think the first step, the first highlight is that since the initial pledge in 2021, we're now sitting at a much more, the 2021 pledge was at about 8 billion now. Now we're sitting at about 11 to about 12 billion US dollars. So that's also the first thing. But as Bridget has said, and what we did as South Africans, once the announcement was made, the president then, of course, had to say, what do we do? Then he quickly put together a climate finance task team, or I would actually say a JET task team with a special JET envoy. And their mandate was simple: to quickly develop an investment plan, socialize it with the stakeholders, do the policy review, and to see what are the legislative, policy, and socioeconomic underlyings of that Just Energy Transition Investment Plan. After the investment plan was then developed, then everybody said, but it is still too airy-fairy, including civil society. And I'll come to how we've engaged with civil. So we had to actually go back and say, an investment plan is good enough, but let's go into an implementation plan. And that work was being coordinated in various ways. There was a project management unit that still is in the presidency, driving the JET IP. And then, of course, the Presidential Climate Commission, the Ministry of Mineral Resources, Environment and Forestry, the social partners, then driving the social engagement around that. And out of that implementation plan, priority areas have been developed: electricity infrastructure, which has mainly been the expansion of grid to be able to consume and manage the new renewable energy build program. That would not necessarily have to be generated from the historic generation side. In this instance, being Mpumalanga, the 12 out of the country's 15 power stations are in that province. So they're actually the heartbeat of the energy transition. Then, of course, the third element of that implementation plan has been the just transition in the province itself, in the region, in the coal region. And that is what Bridget called the just elements. And then, of course, the areas around new energy vehicles, green hydrogen, then the issue of skills to be able to transition to the new demand, the new energy required there, the new skills. But then, of course, municipalities, because municipalities are the local level of government, and that's where energy is distributed, it is sold, that's where the management happens. But that's also where issues like conditional grants, energy access, energy efficiency would also be developed, but also infrastructure for like new energy vehicles. So local government was important. Then, of course, M&E, monitoring and evaluation. So those were the 8 priorities that we developed. And I must say that the lessons has been quite mixed. Firstly, the context was that our JET out of 2021, out of COP26 happened when we were facing a major energy or electricity crisis. 6 to 8 hours of daily load shedding, corruption in the energy utility operator, diminished trust in government and whether it can manage any public resources. So, as well as general misinformation about whether the just energy transition is just an imposition of the West into South Africa's development space, and we all knew that it was not, but we had to manage those. So that was the context, and then on the stakeholders, so we had to make sure that we respond to those things, and also that our implementation plan
is cognizant of those challenges. I mean, the state was weak, local government, our local government assessment said literally about 95% of our municipalities were dysfunctional, operationally, financially, and systematically. So they could not manage funds, they could not pay debts, they could not deliver services. Then you also had a situation then the stakeholders gave us quite interesting perspectives. Firstly, the insistence that nothing about us without us was there. So the president then coined this message that leaves no one behind, which was the key message of his State of the Nation address last year. So he actually gave it the highest political will to say and so for Senegal and for all the other countries, you've got to have the buy-in and the messaging at the highest level. At the same time, you had differing messages from the Minister of Energy, from the Minister of Electricity. So you also have got to make sure that government speaks in one voice. And then you also had issues around challenges around, because we also were in an environment of high unemployment. So issues around job losses, social protection, but then also the communities were saying that we're keeping the coal jobs, but we're not addressing the health impact of continuous coal generation. So you also had a situation whereby there was soft conflict between communities that were feeling the brunt of dirty energy and workers that did not want to lose jobs. So you also have to make sure that you do not set up, because justice must be about all parties benefiting. So also have to manage that. And then issues we're raising about, well, with the just energy transition, when are we doing an adaptation investment plan? Because some of the issues was that we are prioritizing mitigation. So the JET also landed in a context where people were saying that enough of mitigation, and we had to manage that. And then in terms of key government departments, and I'm sure I'm left with 2 minutes from just my timing, we've got quite a number of government departments that then entered the space, but to make sure that our JET-IP is really representative of all what government had to do. I mean, the forestry and fisheries and environment had to do the mitigation potential, get ready to update our NDC, National Treasury to put mechanisms for carbon tax, for green and transition taxonomy. Then you've got the Department of Trade and Industry looking into the industry master plans. One of the greatest master plans that was inspired by the JET-IP was the South African Renewable Energy Master Plan to manage battery storage, localization, trade barriers, import and export. So a lot of other departments that have to come into. Then you have the Department of Transport coming into the green transport strategy, as well as issues around electric vehicles, and the local government coming in to make sure that we're building the capacity of local government. But there were many challenges. I mean, the other challenges was that you still have got disjointed policies. The climate change mandate was not enforced by law. So fortunately, after the elections, the president then signed through the Climate Change Act. And at least it has agreed that the Minister of Environment will set up sectoral emission targets. Local government would then have to create mechanisms for stakeholder engagement. So at a mayoral level, at a provincial premiers level, so that the inclusivity part of the justness is not leaving to chance. So as I conclude, what we have then done, one of the biggest things we picked up out of the JET was that the IPG pledges were not enough in the context of South Africa needed 1.5 trillion rand to invest JET. So we had to create what we call a just energy transition platform, funding platform, to actually be used as a fiscal space to make sure that everybody else crowd in and make sure that smaller scale projects and capacity buildings are developed outside of the JET-IP, but also to make sure that there is some transparency around the rollout of the funding platform. And it identified about 10 areas: socioeconomic support for communities, community-led planning, which was actually ideas from social partners, civil society and labor, startup capital with mixture of debt and equity, piloting renewable energy community ownership models, research and innovation. So all those things actually started telling us that the JET-IP is not just about getting money and rolling it out into renewables. You've got to embed it in the existing state institutions to also drive their own just energy transition outcomes, whether it's in transport, in maritime, in tourism, or in infrastructure. But also the most important challenge was us, we've got to build in the capacity of community-based organizations and trade unions, particularly in the coal regions. Otherwise, you'd have challenges of
accepting the transition. As I speak now and I conclude, we've got what we call a Section 77 notice in terms of our labor relations dispute. The coal mine unions have basically said that the just transition is going to release a bloodbath of job losses. So they're calling for a general strike so that business and the mining council and government can renegotiate the JET IP and basically give some guarantees. So those are some of the challenges. But I think the best lessons has been you'll never do it without a civil society engagement, empowerment, but also about getting the right people, both powerful and with the less power in one room. And that has basically kept us to be able to move into the stage where some of the loans have started coming in, particularly the policy loans for ESCOM, and we've seen a policy interventions like the unbundling of generation from distribution. That would be my conclusion. Thank you very much for your attention, and I'll be ready for questions and interactions. Thank you. Thank you very much, Blessing. Those were quite rich and insightful, insights from South African experience. Please note your questions to all my participants. Please note your questions. I have colleagues from NRG on the call who will be collating them. Your questions or your comments in the chat box. And then when we are done with the presentation, we can share all with you. Okay, I'll now turn over to Indonesia to hear their experience. Our next speaker is Abraham Halim. Abraham is a power system analyst at the Institute for Essential Services Reform, IESR, an Indonesia-based think tank that does a lot of research. And as part of he's also part of the research team, and that looks at analysis focusing on the power system transmission. He's currently involved in the JETP Technical Working Group in Indonesia, working on a study to decarbonize the captive power sector in Indonesia as an update to the comprehensive investment and policy plan for Indonesia's JETP. IESR plays a critical role in supporting Indonesia's shift from fossil fuel, especially coal, to renewable energy sources like solar, wind, and geothermal, and uses research, advocacy, and policy recommendation to drive this transition. Halim or Abraham, my questions again to you, it's from your experiences and from your experience in the research and analysis that you've been engaged in, what key factors should be prioritized and avoided by countries in the development of a JETP investment plan? And drawing on your latest research analysis, what lessons can be learned from the experiences of Indonesia and perhaps South Africa or Vietnam in informing new countries like Senegal in the JETP planning process? Okay, thank you, Nafi, for the introduction and for the questions. Probably I will answer them by sharing a presentation, if that's all right. Okay, I'll share my screen. Yeah, that's very fine. Yeah. Osman, would you help him? Okay, good. Okay, is it visible now? It says yes. Okay, yeah. So I believe 10 minutes, like the other speakers have said, is quite short to explain the progress and the experience sharing in Indonesia, but I will give a quick overview about our efforts in Indonesia. So JETP Indonesia was kickstarted with specific ambitions that are outlined in our JETP joint statement. So we have 3 key points. So we would like to develop a pathway to reach ambitious targets and to build guiding principles to ensure that we are aiming for just energy transition. And lastly, we would want to build a strategy of the mobilization of capital that is coming from IPG and GFANs. And our key outputs would be the investment needs and opportunities, and also a list of necessary policy recommendations and the development of outputs led by the government of Indonesia, which with technical support provided by a secretariat that has been developed in our country. So in regards of involving the CSOs and the key stakeholders, we mainly
approach with three main ways. So we do in-depth consultation with key stakeholders. So this is where we involve the institutions, governmental institutions, and also consultation with industrial experts to get the data and also the comments for for our analysis. And also we do international and local expert contribution within JETP working groups, of which ISR is part of the technical working group. So this is also how we involved CSOs and also international organizations in the JETP process in Indonesia. So we can ensure that the voices from civil society organizations are being actually implemented in the CIPP and beyond. And lastly, we also have Keystone Public FGDs as to involve further the CSOs, ministries, and also the public by sitting together and hearing their inputs and their comments about the JETP process and how it should be implemented in Indonesia. So this is the working groups that have been formed in the JETP Indonesia. So as you can see, it consisted of the various international and also local CSOs and organizations. This is, as I said before, this is to ensure the implementation of our of the CSO comments on the CIPP. And we have completed the first task, which is the CIPP, or the Comprehensive Investment Policy Plan, in 2023. But currently it is still limited to the on-grid system, because we are still working on the analysis for the off-grid system to update this year. So we have implemented the target by 2030, and also identified the amount of investment that will be needed to achieve that target in the CIPP. And in that CIPP, technically we have 5 investment focus areas, which is the first is transmission distribution. The second one is early coal-fired power plant retirement. The third and the fourth is both renewable energy, but the third is dispatchable renewable energy, and the fourth is variable renewable energy. And the fifth is to develop a renewable energy supply chain. And we have also developed a just transition framework with 3 foundations and 2 pillars. So the first pillar is leave no one behind, and the second pillar is sustainability and resilience. And we have 9 just transition standards. And we use this just transition framework to filter or to prioritize the projects that we are going to allocate these funds to. So we using this framework, we are making sure that the priority projects outlined in the CIPP are right on target in the sense of achieving a just transition, and also right on target to be within the 5 investment focus areas that we have outlined. And to further implement the IFAs to advance just transition principles and to enhance socioeconomic benefits, we are planning to leverage JETP projects in IFAs 1, 3, and 4 to increase energy access. So the first point there, by investing in transmission, and the renewable energy, we aim to increase energy accessibility and affordability in communities near the project sites. So if those projects are coal phase out or variable renewable generation on-site, we hope to increase the accessibility and affordability, and also the security of energy there. And the second one, we aim to strengthen the local workforce. This is mainly to mitigate the job loss impacts of IFA number 2, which is the phasing out of coal. And the last one is we want to drive economic diversification by leveraging JETP projects in 2 and 5
by building new sectors and also again building new workforce so that it can absorb the workforce that might be lost from IFA2. And this is the overview of the status updates of the grant and loans of the projects. We have various from grantee programs and also from loans. This has been either recently approved or already allocated and also undergoing negotiations for the priority projects that we have identified. And so our current project is the captive power study, because as I've explained before, we have identified a problem with the off-grid section of the power system instead of just the on-grid. We see that it is projected to grow significantly over the course of the next few years. So we see this as a important section of the power system to analyze. And so we are, this is a bit technical, but we are planning to do the analytical approach by first building an asset database, and then those assets will be filtered by the two types of interventions, so the demand side and the supply side, be it grid connection, or we are going to use on-site renewables on those specific captive sites, or we are going to fuel switch to gas, or applying CCUS on the coal-fired power plants. And the next step in the next chapter, we are going to develop a pathway for decarbonizing these specific assets by doing electricity modeling and also modeling the economic implications of phasing out and also of having new investments to address these intervention methods. So this is just a small overview of the technical screening that we are doing with the assets in the captive power system. So it will look like sort of a color-coded map and a color-coded matrix, and we will see which assets have the most possibility, and we are going to take those assets and model them to develop a decarbonization pathway for the captive power sector in Indonesia. And this is also a short modeling scenarios that we are going to do in the captive power study. And this is the current technical challenge. Basically, we are still trying to build the asset database, and we are still trying to engage the key external sources, which is the National Electricity Company, the Ministry of Energy and Mineral Resources, and we are planning to have the final revision of the CIPP update in 2024 in November. And also we are going to publish in December with the captive power study also launching in the same time. Okay, I suppose that is all from me, Nafi. Thank you very much, and I am pleased to hear your questions and comments. Thank you. Thank you. Thank you very much for those detailed and insightful presentation, Abraham. I believe that we've heard all the experiences from those who have started this process before Senegal. And so we would now turn our attention to Senegal and have our first speaker, who is Awa Ndion. Hope you are there. Awa is a technical advisor in renewable energy within the Sustainable Energy Program of GIC. She is also a member of the Senegal Government JETP Coordination and Monitoring Unit as a renewable energy expert at the Ministry of Energy, Oil and Mines. So and because the focus of this JETP is really for Senegal to learn, we are giving the speaker 15 minutes, 10 to 15 minutes, depending on how much they can use to share. We have 3 questions for Awa. One is about seeking updates. So could you please provide updates on the country's progress with implementation and what the next steps are?
having heard from the three speakers, what are the main challenges, particularly in the investment plan development? How does the government plan to balance the transition from fossil fuel to renewable while ensuring job creation and economic growth is imparted in the sector? And lastly, it's really about, same question as everyone, what's the role of civil society organization, local communities, and other stakeholders would be in shaping and implementing a JETP roadmap in Senegal? Awa? Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de m'avoir donné la parole. Donc, comme on a 10 à 15 minutes, on va aller droit au but par rapport à la réponse des questions qui ont été posées, notamment en termes de progrès du pays en matière de mise en œuvre dans le cadre du JETP. Donc, je vais faire un peu d'historique par rapport au JETP du Sénégal. Après la conclusion de l'accord le 22 juin 2023 avec le Sénégal et le groupe de partenaires internationaux, notamment l'Allemagne, la France, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada, qui ont conclu ce partenariat pour soutenir les efforts du Sénégal en matière d'accès universel à l'énergie et de consolider un système énergétique sobre en carbone, résilient et durable. Donc, il y a eu 4 engagements majeurs dans le cadre de ce partenariat-là. Et au niveau des bailleurs, c'est la mobilisation de 2,5 milliards d'euros de financement pour une période initiale de 3 à 5 ans. Et au niveau Sénégal, les engagements, c'est l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, à porter le taux à 40% d'ici 2030, mais aussi de la publication d'une stratégie à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre. Ensuite, d'élaborer le plan d'investissement des JETP. Donc, ce qui nous revient à répondre aux questions par rapport au progrès de mise en œuvre dans le cadre de ce JETP-là. Il y a eu d'abord la mise en place de la gouvernance du JETP, notamment le comité de pilotage du JETP, qui est l'organe de mise en œuvre du JETP sous tutelle du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, qui est dirigé par le secrétaire général du ministère. Et on a aussi les directeurs généraux des différents ministères concernés et des secteurs en lien avec le ministère dans le cadre de la stratégie énergétique. À côté de l'ICS, il est du COPIL. Le COPIL est assisté par l'unité de coordination et de suivi du JETP, qui est le bras technique du COPIL. Maintenant, à côté de l'ICS, on a les groupes de travail qui ont été créés. Au niveau du Sénégal, c'est 4 groupes de travail qui sont créés. Le groupe de travail technique et transfert de technologie, justice et équité, politique et gouvernance, et le groupe de travail finance. Donc, qui sont portés par les partenaires gouvernementaux, secteur privé, société civile. En termes d'avancée toujours, il y a eu l'élaboration du document d'orientation stratégique du JETP. C'est un document qui a été élaboré par le ministère de l'Énergie avec l'assistance technique de Tony Blair Institute, qui décrit les orientations proposées par le gouvernement du Sénégal en termes de transition énergétique, mais également qui a permis d'être une étude préparatoire pour le plan d'investissement. Donc, autre étape aussi, il y a eu le recrutement du consultant. C'est le cabinet de consultance qui est chargé d'élaborer le plan d'investissement, qui a été recruté au mois de juin 2024 pour élaborer le plan d'investissement du JETP. Donc, autre avancée, toujours dans le cadre de ce JETP, il y a l'organisation de plusieurs consultations. Il y a des consultations privées avec plusieurs acteurs et parties prenantes dans le cadre du JETP, mais également 2 ateliers de consultation publique ont été organisés et pour assurer une participation active et représentative de tous les acteurs concernés, notamment les gouvernements, les organisations de la société civile, le secteur privé, les institutions académiques. Et cela a permis de recueillir leurs contributions et recommandations pour l'élaboration du plan d'investissement. En termes d'avancée aussi, il y a eu la restitution des travaux de groupes de travail. Il y a eu certains groupes de travail qui ont
commencé à restituer le travail et ont envoyé le rapport aux consultants pour que ça soit pris en compte dans le plan d'investissement, notamment le groupe technique et le groupe justice et équité, qui a envoyé le draft et qui est en cours de finalisation du rapport définitif. En termes de livraison, remise des livrables, au niveau consultant aussi, le consultant a remis 2 livrables, notamment le livrable 1 qui consiste à un rapport de démarrage de l'étude qui explicite la méthodologie du consultant et présente un aperçu du profil énergétique du Sénégal. Il a également remis le livrable numéro 2 qui est soumis aux membres du COPIL pour validation. Et ce livrable décrit les objectifs et les perspectives de la transition énergétique juste au Sénégal. Donc, en termes de prochaines étapes, il est prévu la validation de ce livrable numéro 2 dans les jours à venir. Il analyse également des premiers projets qui seront soumis par les porteurs de projets et qui vont être intégrés dans le plan d'investissement. L'organisation d'une mission de formation sur les énergies renouvelables et la transition énergétique pour les membres de l'UCS, ça aussi c'est prévu. Aussi, la préparation du livrable numéro 3, qui doit consister la version numéro 1 du plan d'investissement. C'est prévu en fin de ce mois d'octobre d'avoir la version numéro 1 du plan d'investissement. Il est également prévu d'organiser des ateliers de vulgarisation du JETP, des sessions de vulgarisation au niveau des 14 régions du Sénégal pour toucher la communauté sensibilisée, informée sur le JETP dans les jours à venir. Donc, pour revenir sur les principaux défis dans le cadre de ce plan d'investissement, d'abord, c'est la validation de ces livrables qu'on a cités, notamment le livrable 3 qui consiste la version numéro 1 du plan d'investissement et le timing qui a été donné, c'est en fin octobre. Donc, c'est un véritable défi de finaliser ce livrable pour pouvoir faire une communication du JETP au niveau lors de la COP29. L'autre défi, c'est l'évaluation des projets qui consistera à établir des critères d'évaluation clairs et transparents pour sélectionner les projets les plus pertinents tout en prenant en compte les priorités locales et nationales. Ça aussi, c'est un véritable défi et les parties prenantes sont engagées pour travailler pour avoir des critères d'évaluation pertinents pour ces projets. L'autre, c'est la mobilisation des financements. Donc, au niveau du JETP, le montant annoncé, c'est des intentions de financement. Donc, le défi est à transformer ces intentions de financement en ressources mobilisables en priorisant le volet social, la valorisation du secteur privé national et la maîtrise de l'impact budgétaire. Aussi, toujours sur le financement, c'est de maximiser la part de ces subventions dans le JETP, parce qu'on a une part importante de subventions pour couvrir les surcoûts liés à un scénario de 40% pour limiter l'impact sur les Sénégalais. L'autre, c'est au niveau du cadre de gouvernance, c'est de favoriser une collaboration efficace et transparente entre les différents parties prenantes, y compris l'État, les partenaires financiers, le secteur privé et le secteur, la société civile. En termes de défis aussi, il y a la sensibilisation et l'engagement communautaire. Donc, renforcer le dialogue avec les populations, la société civile et le secteur privé pour garantir l'acceptabilité du JETP, qui est un aspect très important. Donc, pour revenir à la deuxième question, qui consiste à avoir la stratégie du gouvernement pour équilibrer la transition énergétique vers les énergies fossiles. Donc, vous savez qu'au niveau du Sénégal, le Sénégal s'est engagé depuis 2012 dans une stratégie de transition énergétique en intégrant les énergies renouvelables dans son mix électrique national. Aujourd'hui, la part des énergies renouvelables tourne aux environs de 30%, avec un objectif de 40% d'ici 2030. Donc, c'est une stratégie qui repose sur 7 grands axes, notamment la promotion des énergies renouvelables, la stratégie gaz 2.0, la mobilité durable, le développement de nouvelles industries vertes et compétitives, une agriculture productive et compétitive, l'efficacité énergétique des entreprises et des industries, mais également l'accès universel à une énergie durable. Donc, l'objectif est d'atteindre la sécurité énergétique, de réduire les coûts de l'énergie
de diversifier l'économie en créant de nouvelles industries autour des énergies renouvelables, mais également de favoriser le développement socio-économique et d'améliorer le bien-être des populations sénégalaises. Donc, le Sénégal a réalisé d'avancées notoires dans ce cadre-là, dans le cadre de la stratégie pour la transition énergétique. Et ce JETP qui vient, le partenariat pour une transition énergétique, constitue un levier supplémentaire pour atteindre l'objectif croissant, inclusif et durable qui est visé par le Sénégal. Donc, le gouvernement prévoit de développer plusieurs actions pour maximiser la création d'emplois dans le cadre de cette transition. Et c'est notamment le développement de l'écosystème des énergies renouvelables qui va permettre la création de plusieurs emplois, la promotion des partenariats publics-privés, l'investissement dans le capital humain, mais aussi la promotion de la recherche et développement, l'amélioration de l'accès au financement, et ainsi que la communication et le suivi des résultats. Donc, ce sont ces pistes de stratégie qu'a actuellement le gouvernement du Sénégal. Et pour terminer par rapport à la dernière question qui consiste quel est le rôle des organisations de la société civile et des communautés et des autres partenaires dans le cadre du CSOs, la contribution de ces acteurs est attendue au sein du groupe de travail. Donc, tout à l'heure, j'ai cité les différents groupes de travail qui existent, qui ont été mis en place dans le cadre de ce JETP. Et au niveau de chaque groupe de travail, on retrouve la participation des différents parties prenantes. On retrouve la société civile, on retrouve le secteur privé, on retrouve l'État, on retrouve la communauté dans le cadre de ces groupes de travail, notamment le groupe de travail justice et équité qui est représentatif par rapport aux aspects justes du JETP et qui est porteur de voix pour la population. Et au niveau de ces groupes de travail, plusieurs missions sont attendues, notamment d'apporter une expertise technique, d'assurer la contribution citoyenne, de fournir des orientations stratégiques pour la prise de décision, mais aussi de soumettre des propositions pour l'élaboration du plan d'investissement et d'accompagner la mise en œuvre de ces actions qui seront retenues. Donc, c'est cette contribution qui est attendue et qui se matérialise à travers les instances qui ont été mises en place dans le cadre de ces défis. Donc, je vous remercie pour ça que j'avais votre présentation. Merci. Thank you very much, Awa, for the detailed presentation on where Senegal is at and the JETP process. I'm sure that colleague participants would have many questions, points of clarification for you. But before we open up the space for Q&A, I would like to turn to our last speaker, who is actually from civil society in Senegal. And so Dr. Fatima Diallo is the Executive Director of the Center for Research and Action on Economic, Social, and Cultural Rights, working across 9 West African countries. And Dr. Diallo is also the current National Technical Coordinator of Publish What You Pay, and then also the coordinator of the Civil Society Platform on Energy Transition in Senegal, a platform created, facilitated, and created in partnership with other civil society organizations, actually facilitated by the Natural Resource Governance Institute, NRGI. So Fatima, really, I hope that you have absorbed everything from the discussion, and we also like to hear from you, your experiences so far. And so our question to you really is, as a member of the Senegal JETP platform, Coalition of Civil Society Actors, what has been the role of CSOs in the JETP process in Senegal so far? And how are CSOs being engaged? You know, we just heard from that you find civil society and other actors in all the working groups. We want to hear from you how CSOs in Senegal are being engaged in the planning and the implementation of the JETP, especially with the investment plan as it's taking shape. And how do you feel that their contributions are, do you feel that their contributions are adequately valued by the government? And how do you view the collaboration between government and civil society in shaping the JETP agenda? So yeah, those are our questions for you. And if you have any specific areas where this partnership could be strengthened from, you know, your
experience so far leading the JETP CSO JETP platform in Senegal. Do we have Dr. Diallo here? Oh, Excuse me. okay, your microphone is muted. Can you hear me now? Okay, we can hear you now, Fatima. Thank you very much. Thank you very much, Nafi. If you allow me, I will speak in French, as the emphasis is in Senegal, to allow. Please go ahead and speak in French. We have translation. Merci beaucoup d'abord à Energy et à tous ses partenaires pour l'organisation de ce webinaire qui est vraiment important pour nous, acteurs de la société civile, parce que ça nous permet d'entendre des autres collègues de l'Indonésie, de l'Afrique du Sud, mais aussi les partenaires de développement qui sont engagés dans le JETP et même le gouvernement, d'entendre les expériences et d'écouter les expériences des autres pays. Je pense que c'est quelque chose de très important. Donc, merci aussi aux collègues de l'Indonésie, de l'Afrique du Sud pour le partage de leur expérience. En tant que coordonnatrice de la plateforme des acteurs de la société civile pour la transition énergétique juste, le pactage, qui a été installé récemment, comme vous l'avez dit, Nafi, avec l'appui de Energy et des autres organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers, ACF, Natural Justice, Handishball Foundation, Oxfam, qui ont vraiment soutenu les organisations de la société civile à se regrouper autour d'une plateforme. Je pense que c'est vraiment important qu'on ait notre mot à dire, et on a déjà notre mot à dire dans le cadre du JETP, puisque comme Awa l'a dit, on est en même temps le co-lead du groupe de travail justice et équité dans le cadre du JETP. Alors, d'abord, pour votre première question, quel est le rôle de la société civile ou de la coalition d'organisations de la société civile et quel rôle on a eu à jouer jusqu'ici dans le processus de JETP? D'abord, le JETP, bien sûr, le Sénégal l'a conclu l'année dernière. Nous sommes organisés dès le début de cette année en plateforme. D'autres ont mis en place des observatoires. Toujours, je pense que ce soit la plateforme, que ce soit les observatoires qui sont mis en place par d'autres acteurs, l'objectif, c'est d'apporter une contribution qualitative des organisations de la société civile dans ce processus. Le rôle de ces organisations ou de ces acteurs serait davantage de faciliter la sensibilisation. Et si aujourd'hui vous regardez l'écosystème des organisations de la société civile au Sénégal, il y a déjà des activités de sensibilisation, de renforcement de capacité, de mobilisation sociale autour de JETP que les organisations sont en train de faire, et cela en dehors même du processus qui est mis en place par le gouvernement. L'autre rôle que nous jouons en tant qu'organisation de la société civile, c'est de faciliter l'engagement des parties prenantes. Awa l'a dit tantôt, les organisations de la société civile à travers la plateforme, donc à travers aussi le groupe de travail justice et équité, mobilisent non seulement les organisations connues au niveau national, mais aussi les organisations communautaires de base, les représentants des communautés qui sont impactées, et en même temps les syndicats qui nous rejoignent dans ce travail, et aussi les journalistes qui tous se mobilisent pour avoir une seule voix en ce qui concerne la compréhension qu'ils peuvent avoir du JETP. Notre rôle aussi, ce sera après, bien sûr, je l'espère, la finalisation du plan d'investissement, c'est d'arriver effectivement à faciliter la compréhension par les différentes communautés de ce que veut dire le JETP, mais aussi d'assurer que le gouvernement applique les principes et les critères de justice et équité qui seront déclinés, non seulement dans le cadre du choix des projets dont il est question dans le cadre maintenant de ce processus d'élaboration du plan d'investissement, mais aussi dans la mise en œuvre de ces projets. Parce que c'est une chose que de choisir des projets selon certains critères, c'est une autre chose que de les mettre en œuvre. Mais au-delà, et je pense là, j'apprécie beaucoup l'analyse de Brigitte qui revient sur le fait que ce n'est pas seulement choisir des projets et de les mettre en œuvre, mais c'est aussi s'engager dans son processus transformationnel de tout le système. Il faut que les organisations de la société
société civile puisse jouer aussi ce rôle dans cette transformation. Par rapport à votre question sur notre implication dans les différentes planifications et la mise en œuvre, au-delà de la planification actuelle, ce que nous regrettons, c'est que nous avons eu quand même une implication très limitée de la société civile lors des négociations. Beaucoup d'entre nous qui sont pourtant des acteurs clés de la société civile, surtout celles qui travaillent sur le secteur extractif au Sénégal depuis des années, n'ont eu à vraiment s'impliquer dans le JETP que quand les négociations étaient déjà terminées et qu'il fallait s'engager dans la mise en œuvre. Ceci étant, l'implication aujourd'hui de cette société civile est une implication que nous considérons comme étant intéressante. Nous participons à travers le groupe de travail dans le processus d'élaboration des plans d'investissement, comme a dit à le dire Madame Awa. Nous participons et on a été invités par le gouvernement parce que la plupart des acteurs de la société civile à la récente consultation publique qui a été organisée par le cabinet qui est en charge de l'élaboration, de consultants en charge de l'élaboration du plan d'investissement. Donc, nous pensons que cette implication va continuer. Quel est le sentiment qu'on a, comment on apprécie cette contribution? J'avoue que c'est une question délicate, mais on considère qu'elle est intéressante. Néanmoins, on pense que l'État peut faire beaucoup plus d'efforts. Parce qu'il serait dommage que la société civile se retrouve autour de la table juste pour qu'on dise qu'après, la société civile était là. Il ne s'agit pas seulement d'amener la société civile autour de la table pour cocher de manière formelle le principe de l'inclusivité. Il faut prêter attention aux différentes questions et préoccupations de la société civile parce qu'elle représente aussi d'une certaine manière les préoccupations de la population sénégalaise et surtout des communautés les plus vulnérables. Il est important qu'on soit là-bas non pas seulement comme une caution d'inclusion, mais qu'on soit là vraiment pour être pris en considération à travers les différentes contributions que nous allons faire. Donc, l'appréciation, elle pourra vraiment se faire après, quand on aura soumis le rapport final de nos travaux, le rapport final de nos travaux en tant que, par exemple, groupe de travail justice et équité, et voir qu'est-ce qu'on fera de ce rapport, qu'est-ce qu'on fera des idées que nous aurons données et de nos contributions. Je pense que ça nous permettra d'avoir une meilleure appréciation. Mais pour l'instant, je pense que les zones aussi sur lesquelles on peut davantage améliorer, c'est la question de l'accès à l'information. Les Sénégalais doivent savoir c'est quoi le JETP. Il ne s'agit pas seulement d'une poignée d'organisations de la société civile, bien que représentatives d'une certaine manière, de pouvoir comprendre c'est quoi le JETP. Les Sénégalais lambda doivent comprendre le JETP et il est important dans ce sens d'aller plus dans une logique de sensibilisation à la base de proximité et tout cela. Un autre point aussi qu'il faut améliorer, j'étais récemment en Afrique du Sud dans le cadre des consultations que le gouvernement a organisées avec les municipalités. On ne sent pas aujourd'hui, dans le travail que nous faisons, l'importance et le rôle crucial des municipalités, des collectivités locales et du rôle important qu'ils doivent jouer dans le JETP. Maintenant, il me reste 2 minutes, je vais en profiter quand même pour dire un certain nombre d'inquiétudes pour l'instant que nous avons en tant qu'acteurs de la société civile. Dans ce modèle de JETP, on ne peut pas parler sans discuter les préoccupations qu'on a et je pense qu'ils sont fondées et légitimes d'une certaine manière sur le modèle de financement. Il est difficile de concevoir, par exemple, un modèle de financement dont 6% seulement constituerait des subventions et tout le reste se retrouve dans un modèle plus ou moins classique d'aide au développement. La crainte alors, c'est est-ce qu'on ne se retrouve pas tout simplement dans la logique l'ancienne logique d'aide au développement qui va encore renforcer ou augmenter la dette publique sans nécessairement changer ou nous amener dans cette transformation dont parlait bientôt Madame Brigitte. C'est des questions qui sont là, il faut les prendre au sérieux et les étudier et essayer d'y apporter des réponses si possible et ne pas tout simplement aussi les biffer en considérant que ce n'est pas aussi important. Je pense que c'est très important pour quiconque travaille sur les questions de justice climatique, pour quiconque travaille sur les questions d'équité. Une autre préoccupation qui nous tient vraiment à cœur, c'est la question de l'impact que ça aura sur les travailleurs.
Évidemment, on n'est pas comme l'Afrique du Sud, où on a le grand dossier de Pumalanga et les autres dossiers où vraiment il faut sortir d'une certaine source d'énergie qui quand même employait pas mal de personnes pour aller dans une autre source d'énergie ou d'autres types de ressources d'énergie qui seront renouvelables. Le Sénégal n'y est pas, mais même si on n'est pas, c'est pas le même cas, il y aura essentiellement la nécessité de prendre en considération l'impact que ça aura sur les travailleurs, l'impact que ça aura sur les communautés qui seront potentiellement impactées, excusez-moi de la répétition, mais aussi l'impact que ça aura sur tout le processus de gouvernement au niveau du Sénégal. L'autre point, le troisième point, c'est beaucoup de financements qui vont entrer. Peut-être, on espère, pour l'instant, ce n'est qu'une promesse, mais il faudrait qu'on s'assure que tous ces financements soient gérés de manière transparente, qu'on évite tous les problèmes de malgouvernance qu'on connaît déjà en Afrique et qu'on arrive effectivement à bénéficier de ces fonds au profit des je pense que c'est à la fin des 10 minutes qui m'étaient imparties. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Thank you so much. Fatima, do you have like other points? I can give you 2 minutes to finish up because really this is about you and civil society in Senegal. Do you have other points, concerns that you want to raise that you couldn't cover? Sure, I can add on, although I can't yet share the report of our group, but I have myself already my personal thought about this thing, the JETP process itself. And I was wondering even why the government have 15 minutes and I had 10 minutes, but yeah. We can give you 2 more minutes if you want to highlight some other things. Thank you. Je veux dire, il est important aujourd'hui d'avoir une vision commune sur ce qu'on entend sur le par une transition énergétique juste. D'abord, en veillant vraiment à traduire le jargon autour des aspects techniques du JETP en un débat significatif pour la population locale et ensuite en le remettant en contexte en remettant en contexte le concept même de JETP pour prendre en compte les réalités politiques et économiques et les socio-spécificités du pays parce que tous les pays n'ont pas les mêmes expériences. Jusque-là, il y a encore un débat. Est-ce que le JETP pour le Sénégal, ce sera tout simplement veiller à ce qu'il y ait plus d'accès à l'énergie ou bien est-ce que le JETP veut dire autre chose? Est-ce que le JETP, ça inclut nécessairement le gaz? Est-ce que tous les Sénégalais sont d'accord par rapport à cette compréhension du JETP? Tous ces genres de questions, je pense qu'il faut qu'on se retrouve autour d'une vision commune. Il est important aussi qu'on note que le coût de l'électricité qui est produite par les énergies renouvelables sont censés baisser dans le futur. Et aujourd'hui, que le plan d'investissement qui va être élaboré soit aussi prospectif, qu'il prend en considération la réduction des coûts des énergies renouvelables pour que effectivement l'optimisation des ressources financières pour l'optimisation des ressources financières dont nous aurons accès. Le JETP, il va accélérer peut-être l'électricité, mais est-ce qu'il va accélérer l'électricité dans les villages les plus démunis? C'est des questions que les gens se posent et il est important qu'on mette en place l'ensemble du processus qui va faciliter cela. Et pour ma part, cela n'est pas possible sans une implication réelle, significative des collectivités locales. Et cela, non pas d'une implication dans des dialogues, mais une implication dans le processus de mise en œuvre, dans le processus de choix des projets, dans le processus aussi d'évaluation de tout ce processus JETP. Il faut aussi qu'on opte pour un financement qui puisse être agile. Il ne faut pas qu'on nous mette toujours dans des logiques de grands programmes, de grands projets. Évidemment, c'est plus facile de gérer pour l'État et les bailleurs et les partenaires de grands projets. C'est plus facile de les planifier, de les exécuter du point de vue technique, mais il y a aussi peut-être d'autres modèles qui peuvent être agiles et qui pourraient effectivement faciliter à résorber certains déséquilibres territoriaux en termes d'accès à l'énergie et de faciliter l'électrification rurale. Il ne faut pas, par principe, qu'on nous dise que cela n'est pas possible. Ce qu'on voudrait, c'est que cela soit analysé de manière scientifique, méthodique, pour nous dire est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible, pour ne pas seulement se retrouver avec un plan d'investissement qui va mettre tout simplement le focus sur des méga projets qui vont peut-être être avantageux à des entreprises, surtout étrangères. Parce que ce qu'on voudrait, c'est que le JETP puisse développer l'économie locale
que ça puisse développer effectivement le secteur privé local au niveau du Sénégal. En tout cas, pour l'instant, c'est cet appel que les organisations de la société civile réunies autour de la plateforme, par ma voix, voudraient vraiment attirer l'attention à ces points-là. Je vous remercie encore et surtout merci aux collègues de l'Indonésie et de l'Afrique du Sud pour ce partage. On espère qu'on aura d'autres occasions. Désolée pour la traduction parce que j'ai essayé d'aller vite pour respecter le timing et je pense que j'ai dû torturer le traducteur. Merci. Ou l'interprète. Thank you very much. No, those were very useful experiences that you shared with us. And really the whole point is how can the Senegal civil society learn from all of these experiences across the globe to make sure that they are being engaging in productive ways in how Senegal government make decisions around the JETP. So important that we give you enough time to share those thoughts and experience over the time. So thank you for doing that. And now we have heard from all our speakers. We would open the space for questions and answers. The chat box has been very active with a lot of questions and comments and perspective. I'm going to call on my colleague Usman, who is our communications officer based in Senegal, who would help us to, read out some of the questions. Some of them are general questions, and feel free, any of the speakers, to respond to them. But some also are targeted to particular speakers. And so I think what we'll do is to have 3 questions at a time and allow the speakers to respond to them. And some of them, as I said, are also comments and contributions. We would read them out as well, but after the questions. And we have, I think we have now 25 minutes or so to do this. Osman. Yes, Nafi, thank you very much. It's nice to be back. Indeed, the chat has been very, very active. We've had so many reactions and a few questions so far. So I'm going to read the first questions that we received from Marema. It's in French. She asked this question while Mrs. Awa John was speaking. The question goes, pouvez-vous revenir sur les bénéficiaires formation en énergie renouvelable fait par le ministère du Pétrole et de l'Énergie. Et il y a aussi une autre question. Il y a une autre question qui provient de... I think we are having yes. conflicts with the interpretation. So Osman can read both in English and French if it's easier for us to follow that way. Would that be easier for you, Osman? Yeah, let us try this one. Maybe because I selected the channel, that's why it was reflecting. Okay. But yeah, easier. I can read in both French and English. Il y a aussi une autre question qui provient de Lac Grand Ndiaye. Sari, très intéressé par le financement de projets dans le cadre du JETP. Merci de donner plus de détails. Donc, Lac souhaiterait avoir plus de détails par rapport au financement des projets dans le cadre du JETP. Il y a également une réaction de Charlotte Boyer. Je ne sais pas si je prononce correctement le nom. This one is in English, the question from Charlotte. It says, I see the Indonesian plan includes the development of a renewable energy supply chain. I assume it is to maximize revenue capture from the extraction of nickel and other energy transition minerals. Is this correct? I also see the framework includes a pillar on human rights. Are there plans to integrate and take into account the principles recently released by the UN panel on critical energy transition minerals, of which Indonesia is a member? So that was the question from Charlotte. We have another one. Would that be 3? Maybe let's pause here. Yes, there's Charlotte and Madame. Those are the 3 questions. Okay, so let's pause here and then we can call on the
and speakers to respond to any of the questions. There's one on the financing, perhaps Bridget and Abraham could respond to that. And the question, and I think there's a specific one on Indonesia. Usman, correct me, that you read out from Charlotte, I think. One from Charlotte, yes. Yes, and also the questions are there. So may I ask that the speakers can have a look at the questions in the chats, and perhaps if you want to respond to any of them. Okay. So any of you can go first. Just mute and speak. Yeah, Nafi, probably I can go first and address some of the questions. Yeah, so I guess I will share a bit of the financing side of in JETP Indonesia. So 1 second. Yeah, this is just a bit of a deeper dive on the financing analysis that we have done for our CIPP 2023. So in the financing side, this is what we have identified for the $21.5 billion that has been pledged for JETP Indonesia. So it comes from both public funding and also private funding in various forms, from equity investment to grant or technical assistance. And this is how we designate just the public funding on the various IFAs, and also the for just transition measures. So this is just a small overview on the financing side of how we're going to designate the public funding, and also the components of the JETP funding in Indonesia. So I hope this clears up a bit of about the finance question, and probably colleagues from South Africa, Senegal can also add their experience regarding the financing side. And I would also address the Indonesia specific question asked by Charlotte Boyer, I believe. So regarding the IFA number 5, in renewable energy value chain, it does not specifically aim to capitalize on the nickel and critical minerals market, so to speak, but we are focusing more on the, as you can see in the description, that we are focusing more on establishing manufacturing facilities for components necessary for the energy transition. And currently we are focusing on building a robust solar supply chain, because currently in Indonesia we only have module factories, and it is still assembly based. So we are still importing the cells and also importing the glass even, and we are so that's where we are trying to expand to have solar value chain from the ingot to the solar module itself. And that's where this investment focus area is focused on, to be frank. Okay, I think my time to answer is done. I would over back to you, Nafi, or to the other panelists to answer the questions. Thank you. Thank you very much, Abraham. Yes. So Blessing and Bridget, if you would, and Hawa and Fatima, if you would like to respond to any of the questions there. Go ahead. Blessing, please. Yes, I'm actually, just from what Abraham has just said, also in South Africa, our renewable energy master plan, which is a critical success factor for our JETP, also has not mainly been focusing on mineral beneficiation. It's also already been focusing on manufacturing and the value chain, both for hydrogen and vehicles and solar. And I think it's because generally our minerals complex has been a highly exporting complex. So generally South Africans have been trying to just beneficiate minerals from diamond to anything.
So we've not necessarily seen minerals or green minerals as a niche, but they are broadly in our JET long-term thinking. But currently the focus is just on the value chain, increasing local manufacturing, installation, and for example, manufacturing some of the components for batteries and storage. And then on worker protection, I had somebody raise issues about worker protection. Also, have got the same challenge that some of the skills that would come out of the JET-IP are not necessarily skills that the current South African workforce is. So reskilling and skilling has always been top on our agenda, but not only for those immediate workers, for communities whose livelihoods would have to be rethought differently because they've got now to find new skills for new value chain. So for us, skills has also been a top thing. And then lastly, as to the role of civil society in other countries, I think for the Senegalese civil society, I think you've got to watch the money. You've got to insist on being included, not just as a tick box exercise, but to make sure that your views are listened to. But I think that you must start identifying what are the just outcomes elements, the unbankable part of the just energy transition, and insist that those must as well be prioritized by the donor countries as they are prioritized by communities. Thanks. Thanks a lot. Yeah, Birgit, I see your hand. Thank you. Thank you very much. Yeah, let me come in to try to answer some of the questions. So I think there was a question about, is oil and gas part of the JET-P? And I wanted to start by answering this. So very clear answer. JET-Ps are really fossil free. They are about, to phase out fossil fuels and to expand renewable energies. So all the funding goes into renewable energies and just transition, but not into fossils. And when you look at Senegal and the political declaration, I think the International Partners Group very much acknowledges that gas is part of the global strategy of Senegal, the development strategy, but it is not part of the JET-P. So I wanted to highlight this first. Then the second point I wanted to make is Senegal also is different from South Africa and the other two countries in Asia, as it's not about phasing out coal. It is about expanding renewables, and by doing so, also identifying economic potentials that lie in the green sectors. And it is very much, the task of those that work on the policy and investment plan to identify the economic potentials, the just aspects for the particular case of Senegal. So what I wanted to say here is that the JET-P is not a solution to all the challenges Senegal is facing. It cannot address, across the sectors, challenges, job issues, and things like that. It is really about identifying potentials that are part of the transformation, the energy transformation of Senegal. And for example, in South Africa, the package, the JET-P package, does not only include coal phase out and expanding renewable energies, but does also look into green hydrogen, for example, and electric vehicles. So this, was identified in the case of South Africa as one of the potential economic areas that we would like to jointly work on and develop. And in the case of Senegal, it's probably something else, and we are in the process of identifying it. But I really wanted to also, in terms of expectations from civil society organizations, that the JET-P cannot be the solution for all the challenges Senegal is facing. We really also need to make sure that we have a focus on energy transformation and economic potential that is linked to that issue. And I would really like to, to encourage you to look into those. And then, of course, it's also about energy access and energy prices for the people. I think that is I hope that the colleague from the Senegalese government will agree that this is very. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Vijay. Thank you. Yeah,
Fatima, I see your hand up. You'll respond, and then I'll call my colleague Osman to come and read the next set of questions before I let Penda and ask your question. Ok. Hi everyone. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Donc, je suis Penda Ndiaye. Je suis consultante en freelance, en finance climatique. Donc, j'ai récemment travaillé sur une thèse professionnelle sur climat et développement à Sciences Po Paris, avec un focus sur une analyse comparative, donc sur un benchmark des processus de JETP dans le monde. Donc, ça tombe bien parce que c'est une analyse comparative sur les JETP de l'Afrique du Sud, de l'Indonésie, du Vietnam et naturellement du Sénégal. Donc déjà, je remercie tous les panélistes et tous les participants pour cette discussion très intéressante et très insightful. Donc rapidement, moi j'aimerais juste partager avec vous en fait une analyse SWOT, donc force, faiblesse, opportunité, menace que j'ai faite sur le JETP sénégalais. Donc, en termes de, en fait, sur les forces, le JETP pour le Sénégal représente un signal et une vision politique claire des possibilités d'atteindre l'indépendance énergétique pour le pays et de permettre en fait à la Sénélec de pouvoir délivrer l'approvisionnement en énergie à la population sénégalaise. La deuxième force, en fait, ce serait le renforcement du leadership du Sénégal sur les sujets climatiques et le respect au travers de sa contribution déterminée nette de la définition de la stratégie de développement à long terme, sobre encore carbone et résiliente au changement climatique, donc tel que le Sénégal s'est engagé dans le cadre des accords de Paris sur le climat. En termes d'opportunités, eh bien, je pense que le Sénégal pourrait profiter du JETP pour renforcer la gouvernance et le cadre réglementaire institutionnel en termes de climat, sur les sujets climatiques. Ensuite, c'est une énorme opportunité pour le Sénégal de pouvoir accélérer le déploiement des énergies renouvelables et puis de renforcer naturellement le mix énergétique sénégalais. Et donc, je vais peut-être citer encore juste 2-3 opportunités. Il y a des opportunités de souveraineté. Penda, could you summarize, please, Penda? OK, fine. Donc, il y a des opportunités d'investissement pour le secteur privé, les fonds souverains, les fonds philanthropiques, en fait, une possibilité aussi de faire un transfert de technologie de l'Union européenne. Donc, deux faiblesses, deux menaces, et puis après, j'arrête. Donc, en termes de faiblesse, donc les JETP de manière générale d'ailleurs, et celui du Sénégal en particulier, ciblent en priorité l'énergie et ne traite pas des autres priorités de développement comme l'agriculture, l'éducation, la santé. Donc, il faudra vraiment être... I'm afraid we'd have to end here. We are running out of time and we have another set of questions to ask. So I'm afraid I'll have to stop you here and take other questions. I'm sorry. Okay, no problem. Can you mute when you're not speaking, please, so that we don't get interference? Okay, Fatima, please go ahead and then we can read that. Yeah, thank you. And Penda, maybe you can add your contribution to the chat so we can follow. Merci. Je voulais juste revenir sur 3 questions qui ont été abordées. La première question, et ça, je joue pas le rôle de la société civile réactionnaire, mais il faut qu'on clarifie. Nous n'avons pas des attentes que le JETP règle les problèmes du Sénégal. Ça, on en est conscient. Je pense que le JETP ne va même pas régler les problèmes climatiques du Sénégal, à plus forte raison que tous les problèmes du Sénégal. Ce que nous disons, c'est qu'il faut qu'on veille à ce que le JETP ne soit pas géré de la même manière que juste les autres politiques de développement ont été gérées. Et cela, je pense, certains l'ont dit, il faut qu'on veille à ce que la corruption et la malgouvernance ne soient pas de mise, que les populations impactées soient prises en compte, même si on n'est pas dans des logiques de phase out d'un secteur et autres, mais il s'agit quand même de développer tout ce qui est énergie renouvelable. Il y aura nécessairement un impact sur des travailleurs. Il y aura, peut-être ce n'est pas la grande question de la reconversion comme en Afrique du Sud, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'on prenne en considération les impacts sur les communautés, les impacts sur les travailleurs. L'autre question, c'est la question du gaz. Déjà, dans nos réponses en tant que panélistes, ça rend compte qu'il n'y a pas encore de clarté. Quand on écoute le gouvernement, il n'y a pas une idée très claire sur le fait que le gaz ne fait pas partie de tout le processus JETP.
Si on voit la transition comme étant une transformation de manière générale du système, si on doit voir le JETP comme un modèle qui doit nous amener vers une transformation de gouvernance et une transformation institutionnelle, il faut qu'on inclue ces différentes sources d'énergie et voir aussi comment les transformer pour aller dans le renouvelable sur le long terme. Je pense que ça aussi, c'est important qu'on prenne cela en considération. Il y a d'autres collègues, je pense, ou en tout cas d'autres participants qui ont demandé à ce qu'on ait une liste que je partage la liste de points. Je le ferai avec plaisir. C'est une liste de points qui est en dehors même du rapport du groupe de travail, mais que j'ai eu moi-même à faire en tant que chercheur déjà qui s'intéresse à ces questions aussi et que je serai ravie de partager avec tout le monde si ça les intéresse. Je vous remercie. Thank you very much, and Fatima. Yes, you can share additional information in the chat box as well. Okay, Osman, we can do one last round and then we wrap up. All right, back at it. Donc, la première réaction aux questions, ça vient de Madame Oumoudja. Elle dit « Bonjour tout le monde. Dans le cadre de la déclaration politique de partenariat pour une transition énergétique juste au Sénégal du 22 juin 2023, un plan d'investissement devait être préparé pour identifier les investissements requis, le plan de financement approprié et les opportunités pour mettre en œuvre cette transition juste dans les 12 mois suivants. » Donc, pouvons-nous, sa question c'est, pouvons-nous avoir un résumé ou un bref aperçu de là où nous en sommes aujourd'hui? Et l'autre question, the other question is from Jason Farr, and it reads, what is the role of civil society based in the investment partner countries? What are the key messages that should be communicated to our governments to improve JETP implementations? Et la troisième question, ça vient de Mahamadi Gaba. Ça dit, what has been planned for the Senegalese JETP in terms of energy access and energy price, and how JETP intend to overcome energy poverty? Donc voilà trois questions. Three questions, Nafi. Should I stop there? You can add the last one since it's the last set of questions, then we wrap up. Okay, add another one, right? Yes. All right, there has been another one from Alaji Lamin Toure from Sierra Leone. He says, one of the key challenges in achieving a just energy transition is the reliance on fossil fuel as an economic driver in several African countries, such as South Africa, Nigeria, and even Senegal, with the Grand Tortue Armenian field. So his question is, what strategies can these countries adopt to overcome this challenge? Additionally, what specific role can civil society play in ensuring the success of these strategies? All good? Yes, thank you very much. Okay, so over to you, speakers, and anyone who has a response to this, please, let's have a conversation now. Blessing, please. Well, oh, okay, so maybe far, Blessing, if you can hold on. I think Awa hasn't spoken. She has her hand up. Let's give her the chance to speak, and then I'll come to you, Blessing. Awa, please go ahead. Bon, merci de m'avoir donné la parole. Je crois qu'au niveau du chat, on a des questions très intéressantes. Tout à l'heure, il y a des questions qui m'ont échappé que je devais répondre. Et ensuite, cette deuxième round où il y a des questions intéressantes par rapport au JETP. Notamment, il a posé la question par rapport à l'état de mise en œuvre du plan d'investissement. Je crois que c'est lors de mon intervention, c'était la première question pour décrire les étapes et les avancées qui ont été réalisées dans le cadre de ce JETP. C'est vrai qu'au niveau de la mise en œuvre du JETP, il était identifié d'abord le plan d'investissement au mois de juin, mais il y a plusieurs retards qui ont été accordés dans le cadre à travers la mise en œuvre place des instances, des différentes instances qui ont été mises en place, le processus avec les groupes de travail et les autres actions qui
qui ont accusé un peu de retard dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'investissement. Et aujourd'hui, les projections pour la réception du premier draft du plan d'investissement, c'est en fin de ce mois d'octobre, d'avoir le premier draft du plan d'investissement, mais c'est un document qui va évoluer dans le temps, compte tenu que le JETP, c'est pour une période de 3 à 5 ans. Donc, c'est un document qui va évoluer dans le temps en fonction des besoins, en fonction également des retours d'expérience qu'on aura. L'autre question, c'est par rapport au rôle de la société civile. Je crois que Mme Fatima Diallo est revenue largement sur ça et par rapport à la compréhension de la transition énergétique juste au niveau du Sénégal, notamment au niveau du contenu local, au niveau des aspects sociaux. Je crois qu'en concertation avec ces acteurs, mais également dans le processus et les réalisations qui ont été faites depuis le début, notamment dans le cadre de l'élaboration du document d'orientation stratégique qui sert de base au plan d'investissement. Il y a plusieurs aspects qui ont été identifiés sur l'aspect juste de la transition qui doivent constituer à améliorer les conditions de vie des populations, de lutter contre la pauvreté, de créer des emplois, mais aussi de contribuer au développement socio-économique du pays. Donc, l'autre question qui revient... If you can wrap up, we have 4 minutes to end. If you can wrap up so that we give 1 minute to Blessing to respond and then we can wrap up. D'accord. Donc, je vais faire vite. Par rapport il y a une question sur les bénéficiaires de la formation que j'ai citée lors de mon exposé. Une formation sur les énergies renouvelables et la transition énergétique qui est offerte aux membres de l'UCS, l'unité de coordination en tant que bras technique du JETP. Donc, c'est nécessaire de renforcer les capacités de ces organes-là. Mais aussi, il y a d'autres sessions de formation qui sont prévues dans le JETP qui seront plus ouvertes et qui peuvent accueillir d'autres acteurs dans le cadre de ce partenariat. Et finir pour la question du gaz qui est revenu tout à l'heure dans les exposés. C'est vrai que dans le cadre de ce plan d'investissement et du JETP, le gaz ne fait pas partie du JETP comme a cité notre homologue de l'Allemagne tout à l'heure. Le gaz ne fait pas partie du JETP et ça ne fait pas partie des engagements du Sénégal. Mais il faut considérer qu'aujourd'hui, dans la stratégie de transition énergétique du Sénégal, qui est une stratégie globale dont le JETP n'est qu'une partie de cette transition énergétique, le gaz est considéré dans la stratégie globale de transition énergétique du Sénégal. Mais sur le JETP, c'est uniquement sur les énergies renouvelables et tout ce qui accompagne. Et même au niveau d'orientation stratégique, dans le cadre de ce JETP, plusieurs programmes ont été identifiés par le gouvernement sénégalais et qui seront consolidés dans le cadre du plan d'investissement, notamment tout ce qui est accès universel, tout ce qui est maîtrise de la demande d'efficacité énergétique, tout ce qui est... I'm afraid you have to wrap up now, all right? Yeah, thank you very much. Please, others, you can respond, you can provide answers in the chat box. Blessing, you have only 1 minute and then I will wrap up. Well, yeah, thanks. I mean, for us in South Africa, it's not about whether we defossilize or not. I mean, we've agreed that to meet our global commitments, we've got to cut out dirty fuels, and coal-fired power stations are part of us. But the experience in South Africa is that the rate of energy access, affordability of energy, has not been visualized in South Africa for the last 30 years, despite these huge resources. So for us who are seeing the climate crisis an opportunity to actually provide access through renewables, through smart grids, through socially owned energy models. So defossilizing for us is actually not a crisis, but an opportunity. But we've got to manage the transition to protect workers and to protect, economies in those regions. Thank you. Thank you very much, Blessing. Thank you for adding those. Here is where we bring this conversation to an end. I want to thank all of you, especially to our speakers for their valuable contribution. No doubt these discussions have highlighted both the opportunities and challenges that Senegal faces as it embarks on its energy transition partnership. The experiences shared by our colleagues from all the speakers
have provided us with critical lessons on how civil society, not just in Senegal, but in other places, can effectively engage in the shaping energy transition processes. As we move forward, it is clear from all the speakers that the active participation of civil society will be very crucial, and it is crucial, especially in the Senegal for the Senegal JETP to remain transparent, accountable, and align with the needs and rights of all citizens. So hopefully this conversation has, provided some linkages and relationships, details of participants on the call that would allow for some follow-up by perhaps the CSOs in Senegal to speak to different speakers and find out more information about, some of the submissions that were shared here. I think that it's an important step forward, and let's all work together and ensure that Senegal's energy transition process, it's equitable, inclusive, and supports renewable energy initiatives and sustainable energy transition as the country aspires for it to be. So thank you all for your time, and bye for now. Thank you very much. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you. Merci beaucoup. Bye-bye. Au revoir.